imecha ihe ị na-eme n'azụ iche na ọ dịghị onye fọrọ gị. Ọ bụrụ na m afọghị gị, Chineke na-ene gị. Ọ maka ndị na-eme everything ha na-eme feel that na onwe onye na-afọrọ ha. Ọ bụrụ na mmadụ nke ụwa afọrọ gị, nature ga-afọrọ gị. There is no two ways about it. Imecha ihe ị na-eme n'azụ iche na ọ dịghị onye fọrọ gị nụ, mana ọ bụrụ na m afọghị gị, chinwe ụwa na-ene gị. Ụwa nke a ya amaghị ndị bụ ndị. Ụwa nke a sọ Chukwu mana onye bụ onye. My brother, my sister, weda ma arenji ka ị na-eme, weda ihe ọ sọrọ gị na-eme n'ụwa, feel that na nobody is saying you. I am here to tell you that we are doing a lot of mistake, because mmadụ nke ụwa nwere ike ha ya afọ gị, but ya doga ya that na the nature, the supernatural, he sees every step you made. Before you think, before you reason anything, the nature is aware of everything, every of your move. Otu ọ bụla isi wee nakọta mmadụ ibe gị, nature na-afọ gị. Ihe ọ sọrọ gị mee mmadụ ibe gị, nature na-afọ gị. And nature is keeping every record of every human being, not including me. So na ị nọ na-agba tika na-eme nke na-eme ijide nwa mmadụ treat ya bad because na ị nọ in position na ị kpọtara the person mad. My dear madam, a time shall come when you will partake in your work, maka na asị na onye rụọ ya rie. So ọrụ niile ị rụrụ n'ụwa, time shall come, ihe ọkwa n'ụwa ka ị ya anọ gụrụ ife niile ị metere. You nwere ike che no by going to Zion ministry, Zion will move. You know by that your sin will be forgiven. Lie. Nobody put you and your Jesus. Nobody can ever forgive you your sin. You must pay so dearly for everything which you have done against humanity. Humanity, we are here for one another. Instead of you will offend or do evil against your fellow human being, it's better you avoid that person. Or it's better you do good rather than doing evil against your fellow human being. Because instead of megide mmadụ ibe gị, ọ kama na imere ihe ọma, so that let that your goodness follow you. Instead of you will do evil to your fellow human being, then wishing yourself that the Lord's goodness and mercy shall follow you. Ị na-egbu onwe gị oge, because nọ nkata iji wee marị mmadụ, efere iji wee kiri mmadụ ndị ka ga-eji ya kiri gị ụbọchị nke gị. This lady now, this little girl now, see what this girl is passing through just because of gịnị? Na ọ bịara husband nwaanyị wee were ya. Na ịfụgodo the arrange, ị ga-ama that na this girl, no, she's passing a lot in that family. But some ụmụ nwoke ọhịa ka a na-ekwu. Some ụmụ nwanyị, I don't know, in fact, sometimes if I'm about to explain things about women in the other aspect, I become more weaker. Because every woman, they more spiritual than ihe nke ụwa. Another woman, ọ ga-adị very hard. Another woman, treat another children in a bad way. But okay, from there, ndị a na-eme agaracha, they will deal with your children in a mysterious way. Mana emechakwa, ndị gboo kwuru okwu sị na agbacha egwu ya na n'ukwu. So who in this category, you need to treat person children in this manner. Food is how much. Or name that you can't, entertain this little girl the way you are entertaining your children. What is the essence of going out with this child? Do you know the pain you have caused in these children? This kind of, the memory you are creating in this girl sense, do you think that this memory will be wiped out anytime soon?
For her rest of her life, this memory will remain there. And anytime she saw you or your children, that memory will pump up. And that will make her to get bad mind against you and your family. But many people, they are very far from this. The way you treat people's children, be careful the way you maltreat people's children. Because a maraka gekinyegi miriechi. A maraka gekinyegi miriechi. Asem konye chere yazere. Ukwu gane ekwu, mana ome ihe gane eme ihe dị ya n'uche. Ya dịwa.